Hi, hello, vanakkam and welcome. This is your first step academy learn and grow educational medium. In this video, we are going to discuss the answer for the question number 5 in the unit 1 electrostatics. Since it's a bilingual video, we are going to discuss the answer in both the language called English and Tamil. In English, question: four Gaussian surfaces are given below with the charges inside each Gaussian surface. Rank the electric flux through each Gaussian surface in the increasing order. There are the four options they have given. We need to find out the answer, the two in the increasing order. First, we should know about what is Gaussian surface. Gaussian surface in the sense simply we can call it a closed surface. So we need to find out the electric flux in the closed surface. So to know the electric flux in the closed surface, we should know the formula for that, or we should know the expression for that. In this, the electric flux in each surfaces we need to calculate. There is no specified formula at all, but we can easily calculate by adding the total charge present inside the closed surface. So now I'm going to calculate electric flux through the surface A. Look at the surface A, the bigger circle. This surface A encloses surface B, surface C and surface D. Now this A encloses all the surfaces, all other surfaces. So those surfaces contain certain charges. Now we need to add all these charges to know about the electric flux through the surface A. So what are the charges? Plus 2q, plus q and minus q. By adding all these charges plus 2q, plus q and minus q, we are getting the value as plus 2q. Next, I am going to calculate electric flux through the surface B. Look at the B surface. This is the closed surface which contain two charges called plus 2q and minus q. So plus 2q minus q which is giving the value called plus q. The same way the electric flux through the surface C. Look at the surface C. There are the two charges called minus q and plus q. By adding these two we are obtaining the value called 0. Look at the final surface or last surface called option D. In this closed surface, we have only one charges, that's called minus q. That's the final value called minus q. Now look at the values. We found the electric flux through all the surfaces. Now we need to we need to order it in the increasing manner. Look at this. Which one is the highest one? A is the highest one, then B, then C, and finally will become D. This is the highest order. So that how do we make it an order? Minus q, 0, plus q and plus 2q is the order. Look at the answer over here. Which one is the greater one? A is the greater one, then B, then C and finally D. So by knowing these values, we can easily identify the answer. The answer is option A. D is less than C, where C is less than B, where B is less than A. Or another way, A is greater than B, B is greater than C, where C is greater than D. So the answer for this given question is option A. Again, I'm reading the question and answer. Four Gaussian surfaces are given below with the charges inside each Gaussian surface. Rank the electric flux through each Gaussian surface in the increasing order. Answer is option A in the given options. Hope you understand how we arrived the answer for this question. Now we are going to see the same in English. In Tamil, sorry. தமிழ்ல இந்த கேள்விக்கான விடையை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். கேள்வி: மின் துகள்களை உள்ளடக்கிய 4 காசியன் பரப்புகள் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு காசியன் பரப்பையும் கடக்கும் மின்பாய மதிப்புகளை தரவரிசையில் எழுதுக அப்படின்னு அவங்க கேட்டிருக்காங்க. இதுல காசியன் பரப்புனா என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியத்துவம் இருக்கு. காசியன் பரப்பு அப்படிங்கிறது சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஒரு மூடிய பரப்பு. இந்த மூடிய பரப்பு தான் நம்ம காசியன் பரப்புன்னு சொல்றோம். இங்க கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த வரைபடத்தில் மூடிய பரப்புக்குள் இருக்கக்கூடிய மின்பாய மதிப்புகளை கண்டறிந்து அதனை தரவரிசையில் நம்ம எழுத வேண்டும். 4 விடைகள் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இதுல எந்த விடை சரியான விடைங்கிறத நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். இப்போ இதுல 4 பரப்பு மொத்தம் கொடுத்திருக்காங்க. பரப்பு A, பரப்பு B, பரப்பு C and பரப்பு D. இப்போ நான் பரப்பு Aவின் Aஐ கடக்கும் மின்பாய மதிப்பை நான் கண்டுபிடிக்கணும். பரப்பு Aஐ கடக்கும் மின்பாய மதிப்பை நான் கண்டறியணும்.
இங்க பாருங்க பரப்பு ஏங்கிறது இந்த பெரிய ஒரு கோளம். இந்த பெரிய கோளத்துக்குள்ள மீதி இருக்கக்கூடிய மூன்று காசியன் பரப்புகளும் இருக்கு. அப்ப இந்த ஏங்கிற அந்த பரப்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மொத்த மின்பாய மதிப்பை எப்படி கண்டறியலாம்னா, அதனுள்ளே இருக்கக்கூடிய மொத்த மின்துகள்களை நான் கூட்டணும். இப்ப பாருங்க ஏங்கிற இந்த பெரிய கோளத்தினுள்ளே இருக்கக்கூடிய மின்துகள்களுடைய மதிப்பெல்லாம் என்னென்ன? +2q, +q அண்ட் -q. இந்த மூன்று மின்துகளின் மதிப்பையும் கூட்டினா எனக்கு இறுதியாக கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு என்ன? +2q. அப்ப பரப்பு A கடக்கும் மின்பாய மதிப்பு +2q. அதே சமயம் பரப்பு B ஐ கடக்கக்கூடிய மின்பாய மதிப்பு என்ன? இதுதான் B யினுடைய பரப்பு. B 2 மின்துகள்களை கொண்டுள்ளது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா +2q அண்ட் -q. இது ரெண்டையும் நான் கூட்டும் பொழுது எனக்கு +qங்கிற மதிப்பு கிடைக்குது. இதே மாதிரி Cங்கிற மின் பரப்பு பாருங்க. இந்த பரப்பு 2 மின்துகளை உள்ளடக்கியதாக உள்ளது. +q அண்ட் -q. இது ரெண்டையும் கூட்டும்போது எனக்கு 0 மதிப்பு கிடைக்குது. பரப்பு D பாருங்க. பரப்பு D ஒரே ஒரு மின்துகளை மட்டும்தான் உள்ளடக்கியதா இருக்கு. அதனுடைய மதிப்பு -q. இப்ப அனைத்தினுடைய பரப்பு A, B, C ஐ கடக்கும் மின்பாய மதிப்புகளின் எண்ணிக்கையை நம்ம கண்டறிஞ்சிட்டோம். இப்ப இதை நான் தரவரிசையில் எழுதணும். அது இன்க்ரீசிங் ஏறு வரிசையில் எழுதணும். அப்படி தரவரிசையில் எழுதும் பொழுது எது அதிகப்படியான மின்பாய மதிப்பை கொண்டுள்ளது? பரப்பு A. அடுத்த தரம் B, அடுத்து C, அப்புறம் D. கடைசியா தான் D வருது. அப்ப இந்த மதிப்புகளை கொண்டு பார்க்கும் பொழுது கொடுக்கப்பட்டுள்ள விடைகளில் ஆப்ஷன் A என்பது சரியான விடையாக நமக்கு நாம் கண்டறிந்துள்ளோம். ஆப்ஷன் A என்ன? A B ஐ விட பெரியது, B C ஐ விட பெரியது, C D ஐ விட பெரியது. இன்னொரு விதத்தில் சொல்லப்போனா D C ஐ விட சிறியது, C B ஐ விட சிறியது, B A ஐ விட சிறியது. நம்ம கண்டறிந்த மதிப்புகள்ல இருந்தே நம்ம இதை விடைய சுலபமா கண்டறிஞ்சிடலாம். மறுபடி கேள்விப்படுத்தி விடைய சொல்ல போறேன். மின்துகள்களை உள்ளடக்கிய 4 காசியன் பரப்புகள் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு காசியன் பரப்பையும் கடக்கும் மின்பாய மதிப்புகளை தரவரிசையில் எழுதுக. இதற்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் A. இந்த கேள்விக்கான விடை உங்களுக்கு சுலபமா புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புறோம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you for watching. We'll see you in the next video.